lokovela ndi hone ro tshena nduni dzavho nga urali nga musumbulo wa manakanaka wa Khishmusi kha vha na rine kha ino mbekanyamushumo ya Maambiwa u bva zwino u swikela nga awara ya vhufumi. Musumbulo wa manakanaka ali wa Khishmusi na wone wa fhedzisela wa uno ṅwaha wa 2023 ri a kholwa vho ḓiphina vhukuma nga mahinya na zwoṱhe zwo bikiwaho nga iḽi ḓuvha ḽa u pembelela mabebo a murena Yesu. Ali wa ḓivha ri tshi khou amba nga Khishmusi ne plate yanga ndi pfa i songo fhelela arali i sina fhuri kana beetroot ene u takadzwa nga mini kha plate ya Khishmusi? Tshandu nṋe to amba ngo tsha vhuṱhogwesa kha plate yanga kha u vhe ṋama nnzhi zwa uri ndi ṋama ifhio kana ndi ifhio a zwi to vhesa vhona mushumo tenda ri tshi khou seva kha iyo plate. Tenda ri tshi khou ṱhukhula Ali ri khou livhuwa ri tshi kha ḓivha roṱhe vhone vha tshipiḓa tsha ndeme kha ino mbekanyamushumo nahone ri a zwi ḓivha zwa uri vha a tevhela mafhungo zwo ralo ri na mbudziso mbili namusi. Mbudziso yashu ya u thoma i khou uri vha khou pembelela ḓuvha ḽa Khishmusi hani nahone vha na nnyi. Masina mbudziso yashu ya vhili iri hu pfala vhabebi vha vhaswa vhane vha khou vha na vhana vha tshe vhaṱuku vha sa tendi u vula milandu ya u tambudzwa lwa vhudzekani. Izwi zwi nga vha zwi tshi khou vhangwa nga mini? Khedzo mbudziso vho dzipfa vhupfiwa havho ndi ha ndeme vha tshi ṱoḓa vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo nga vha ri ṅwalele kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook na kha X kha SABC Mafhungo ngeno nomboro dzashu hu 078 459 1516. Ngijabulile ukuthi umntwana wami right siphatheke kahle kakhulu. MEC wa zwa mutakalo vunḓuni ḽa Limpopo Dokotela Vho Phophi Ramathuba vho dalela vhuongelo ha Mankweng u ṱolela vhana vho bebiwaho ṋamusi nga Khishmusi. Nearly 25,000 people, more than 20,000 Palestinians, but also Israelis, who will be dead by Christmas. Muarchbishop wa kereke ya Anglican vho Thabo Makhuba vho sasaladza khuḓano ya Gaza khathihi na pfudzungule dza Sudan. From the Zoto Khoza Foundation, we're wishing everybody a happy festive season and a Merry Christmas. Vha Zodwa Khoza Foundation na mazhakandira a Orlando Pirates vho sia vhaaluwa vhanzhi vha tshi khou ṅweṅwela vhuponi ha Diepkloof Soweto ṋamusi. Tshanḓa tsha Presidente wa Afrika Tshipembe Vho Paul Mashatile vho ita khuwelelo kha lushaka uri vhathu vha kovhekanye na vhane vha shaya vhunzhi ha vhadzulapo vha tshila kha vhushayi vhune ha khou ṋaṋiswa nga tshiimo tsha ikonomi na u shaya mishumo. U ya nga vha World Bank Afrika Tshipembe ndi shango ḽine ha vhesa na u khethekana ha zwa matshilele tshiṱaluli khathihi na maimo a sa fani a zwa ikonomi. It brings me great joy to be talking to you as we gather to celebrate Christmas and this festive season, where we take a moment to reflect on the year that is ending, celebrating successes, but also acknowledging some of the challenges of the year. The festive season presents us with an opportunity to take a moment to think about those who are less fortunate than ourselves, the sick, vulnerable, and destitute, who are unable to fully enjoy the festive season because of the scourge of social ills. This reality is for us a reminder of how much change is still needed in our society, and we must collectively strive to make our country a better place for all to live in. I would like to express my appreciation and gratitude for the tireless efforts of the individuals who have played an important role in our country throughout this year. Health workers, law enforcement officials, firefighters, community workers, faith leaders, and traditional authorities, and all those who have shown much dedication to helping government to provide services to the people of South Africa, especially during this festive season. We appreciate your sacrifices and dedication. Ria leboga, a cancer, baya danki,
Siyabonga. Finally, may this holiday season offer all South Africans and our visitors everlasting joy, peace, and happiness. Merry Christmas and a prosperous New Year. Mo Archbishop wa kereke ya Anglican ya Cape Town Vho Thabo Makgoba vho ita khuwelelo ya uri vhadzulapo vha lwe na u shumiswa ha maanḓa nga nḓila yo kalulaho. Vho vha tshi khou ṋetshedza mulaedza wa ṅwaha nga ṅwaha wa Khrismusi fhaḽa St George's Cathedral, Cape Town. Vho Makgoba vho sasaladza khuḓano vhukati ha Israel na Hamas khathihi na nndwa dza ngei Sudan. Would we have believed it if anyone had told us that nearly 25,000 people, more than 20,000 Palestinians, but also Israelis, would be dead by Christmas? The American Senator Bernie Sanders put this in historical perspective this week when he told the US Congress that the destruction in Gaza was now equivalent to that of the German city of Dresden, where notoriously 2 years of bombing during World War II destroyed half of the homes and killed about 25,000 people. Gaza, he said, has matched this in 2 months. It is frightening to realize that as a society, we've become so worn down by lies, corruption, and incompetence that we are no longer interested in finding out the truth. We have been captured by lies. Meanwhile, as politicians begin to realize they may not be in power after the next election, their deception, scams, and fraud grow more blatant by the day as they grow hungrier and hungrier for the ill-begotten proceeds of power. Don't fear standing up to those who make war. Don't fear those who abuse power, whether in public life or our neighborhoods and homes. Have hope, because we have overcome in the past and we will overcome in the future. Kamulaedza wa Khusumusi murangaphanḓa wa African Transformation Movement ATM Vho Vuyo Zungula vho ita khuwelelo kha vhadzulapo vha Afrika Tshipembe uri vha ṱuṱule lufuno kha shango ḽavho, izwi vho zwi amba musi shango ḽi tshi khou ya kha khetho dza ṅwaha wa 2024. Na vha DA na ANC Women's League na vhone vho ṋetshedza milaedza ya Khusumusi. As we approach the upcoming elections in 2024, let us also cultivate a spirit of patriotism. Our nation's strength lies in the unity of its people. I call upon each citizen to engage in the democratic process with a sense of duty and love for our great nation. Participate in discussions and be informed about the candidates and their policies, and make choices that will lead us toward a brighter future. On behalf of the Democratic Alliance, I want to wish all South Africans who observe the Christian faith a very Merry Christmas. As family, friends, and loved ones gather today to share in the love and peaceful celebration of the holiday, may we also take the time to reflect upon and appreciate this period of selflessness and kindness to our fellow man. May this Christmas remind us of the many, many blessings in our lives that we often take for granted. The love of our families and children, the food on our tables, and the safety of a roof over our heads. And may this holy day always remind us, as a nation and as a people, to build a longer table when we have more than we need.
For those South Africans travelling on our roads over the festive season, we wish you safe travels as you make your way to your holiday destinations, and we wish you a safe return home. Let us all celebrate Christmas safely so that we can greet and embrace our loved ones for many, many more years to come. Zwazwino ri livha kha vhupfiwa ha miraḓo ya lushaka he mbudziso yashu yo vha i tshi khou uri vha khou pembelela ḓuvha ḽa Khosimusi hani nahone vha na nnyi. Ndi Mathabama ndi khou dzhena hafha kha fhungo ndi zwone nṋe Khosimusi ndi khou iḽa nga nḓila ine yavha yavhuḓi yo tsireledzeaho ngauri mulovha nga 24 nda ndi mushumoni nda tshaisa namusi nda ya nḓuni nda vha ndi na muṱa wanga ndi khou ḓiphina navho ndi khou takala fhedziha zwa zwino ndi khou amba ndo dovha hafhu nda dzhena night shift ndi khou shuma mushumo khou shavha zwanḓa ndi khou livhuwa madekwana avhuḓi. Nṋe ndi khou ḓiphina nga u pembelela ḓuvha ḽa Khosimusi ndi ndoṱhe ndi tsimuni ndi tshilindoni ndi khou ḓi lindela mavhele anga ndi ri Khosimusi yavhuḓi hanefho SABC. ro livhuwa nga maanḓa milaedza yavho. Zwa zwino kha ri livhe kha vhupfiwa he vha ri ṅwalela nga ha fhungo iḽi kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook ndi SABC Mafhungo. A ri vhone zwa uri mulaedza wo thoma u khou ḓa u tshi khou bva kha nnyi, u khou ḓa na Blessing Justice Mulaudzi ane a ri u Gauteng nga tshikolo hayani ndi Tshilamba. Khosimusi heyi i khou ri fara zwavhuḓi na muthu wanga na vhananga. Halala ri tshi khou lavhelesa vhupfa vhune ha khou bva kha Azwi u bva ngei Lombondo uri nṋe ndo ḓi dzulela hayani na ṅwananga. Muṅwe mulaedza u khou ḓa na Ndivhudzane Tshilema ane a bva Tshisaulu uri ndi khou pembelela ndi hayani na muṱa wanga. Vhupfa vhu tevhelaho vhune ha khou bva kha Loyet u bva ngei Manyi Mamvuka uri ndi mushumoni uri nṋe ndi mushumoni ndi tamela mashudu vhadzulapo vha Manyi Mamvuka Jazz uri vhuḓifari fhedzi khavho. Vhathu kha vha ḓipute kha vha ḓifare. Khakhatisbagi ane a bva Soweto Orlando Easter yani ndi Xitungulwane Vuwani nṋe ndi khou pembelela zwavhuḓi ndi ndoṱhe nḓuni nga ṅwambo wa mvula ine ya khou ita uri muthu a sa tshimbile. Ri khou lavhelesa vhuṅwe vhupfiwa vhune ha khou bva kha Agnes Joyce uri ndi khou ḓiphina nga Khosimusi ndi ndoṱhe ndi tsimuni ndi khou linda mavhele anga. Hezwi ya tamisa nyana ngori zwino kumbudza kani kha ḓuvha muṱuku ri tshi zwo lima mavhele ne mafhoni tshifhiwa uri roṱhe uri fhano ri khou pembelela Khosimusi zwi nṱhesa ri khou gotsha nguluvhe. Vhupfiwa ha u fhedzisela vhune ha khou bva kha Mr Triple R uri nṋe ḓuvha ḽa Khosimusi ndi khou ḽi pembelela zwavhuḓi ndi hanefha Tshilungwi ndi na muṱa wa hashu. Ri khou tama u vha livhuwa vhupfiwa he vha ri rumela kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook na evho vha ri rumela nga kha dzi video. Ri khou thoma ra livha maragani ri a vhuya husikale. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa kha ri bvele phanḓa. Ḽimuya ḽa Khosimusi ḽi khou fhefheḓa vha ḽa Qebeha vunḓuni ḽa Eastern Cape. Miri ya Khosimusi yo khavhisiwaho na mavhone a khou penyelela u mona na ḓorobo iyi. Hone hu na muḓi muthihi une wa wanala Rowland Park hune mavhone a hone a khou penya u fhira miṅwe miḓi yoṱhe nahone zwi tshi khou itelwa mbuyelo yavhuḓi. The challenge is normally getting time to do everything because we do it after hours. So we have to sacrifice time with our families and still have a full-time job. The SABC is a non-profit association. They get support from a local municipality, but it's not enough. So we need a public to help with normal things like toilet paper, cleaning material and stationery. People always think about the animals, but there's actually people behind the scenes that do all the work to support the animals. It's so something lovely to see people getting together only to see the lights. It shows you we can come together, and I think Christmas tells us that God came for everyone, not for white, not for black, but for everyone, each and every one of us. He came for us, and I think Christmas is like the World Cup, bringing us together. I am expecting for a lot of presents, but I know it doesn't go about presents. It goes about Jesus' birth, and I like to see everything that happened in the past. Okay. And you?
And I'm looking forward to all the presents that's going to be under the tree, because you don't know what you're expecting or what you're getting. Mwananyana wa miṅwaha ya 15 ndi muṅwe wavho mme vhe vha vhofholowa nga ḓuvha ḽa Khushumusi vunduni ḽa Limpopo. Uyu ṅwananyana o vha ene wa u thoma u beba vunduni nga kha mithethe miṱanu u bva kha awara ya vhu-2 vhuongeloni ha Malamulele. MEC wa zwa mutakalo Limpopo Dokotela Vho Phophira Mathuba vho dalela vhuongelo ha Mankweng nnḓa ha Polokwane u ṱolela vhana vho bebiwaho ṋamusi khathihi na vhomme vho sumbedza u vhilaedzwa nga uri vhomme vha 10 kha vha 33 vha kha ḓi vha vhasidzana vhaṱuku. Maongelo a vunḓu ḽa Limpopo o ṱanganedza vhana vho bebiwaho ṋamusi nga ḓuvha ḽa Khushumusi zwavhuḓi. Vhabebi vha tshetshe idzi vho takala vhukuma. Oh, I'm so happy that I've delivered a baby on the 25th on Christmas, and I'm very happy for the presents that the MEC has given us. It really, I don't know how to express the feeling that I'm feeling right now, but I'm very, very excited. It is a boy. I had given him another name when I did not think I was going to give birth on Christmas, but now I am going to rename him. Kha tshivhalo tsho ḓivhadzwaho masiari a ḓuvha ḽa ṋamusi vhasidzana vha 10 vhane miṅwaha yavho ya kha ḓi vha miṱuku vho vha na vhana. Musidzana muṱukusa ndi wa miṅwaha ya 15. MEC wa muhasho wa zwa mutakalo Vho Phophira Mathuba vha ri milandu ya vhana vhane vha khou ḓihwala vha tshe vhaṱuku i tea u dzhenelelwa nga mazhendedzi a zwa mulayo. I cannot say to the 15-year-old, close your legs and open your books. A 15-year-old did not even know what was happening. It's pure statutory rape. Now, there you need to get the law enforcement agents. Our major frustration as health workers is that when we open the case, the parents come and say, no, the guy has paid damage. And when I ask, how do you pay damage? God created this girl with intact perineum, and somebody comes and violated, and you think money can buy. Until such time, we get people successfully prosecuted and justice system make sure that somebody spend their long or their entire life in jail for statutory rape, for impregnating a 15-year-old. Kha vhana vho begwaho huna vhatukana vha 10 na vhasidzana vha 15. Ṅwaha wo fhelaho ho begwa vhana vha 5 vunḓuni ḽa Limpopo ngeno vhasidzana vha miṅwaha miṱuku vhe vha vha na vhana vho vha 15. Fhaḽa vunḓuni ḽa Mpumalanga bomme a vhana vho begwaho ṋamusi nga ḓuvha ḽa Khushumusi fhaḽa vhuongeloni ha Middleburg vho takala vhukuma u thoma ulu lwendo lwa u vha vhabebi nga ḓuvha iḽi ḽo khetheaho. Our kids are the future. Education is the way to go. Education opens our minds. Education is what enables our kids to build a better South Africa. So definitely, without a doubt, we'll make sure that you prioritize the education of the baby. The treatment I got at the hospital was good. I'm happy that I gave birth to a healthy baby and that everything went well. When I was talking to them, they were saying that they normally go to their clinic. They've attended the clinic. So that's what we are saying, to deal with the neonatal and then maternal mortality as a province, is that you must go to your clinics immediately you find out that you are pregnant. So we are happy because when we are saying that we are moving towards making sure that all our clinics are ideal, these are the results. Hence we are having 0 maternal mortality here. And for the past 6 months, in terms of neonatal death, we only have got just 3. So it tells you that we are moving towards the right direction. MEC wa zwa mutakalo vunḓuni ḽa Gauteng Vho Nomantunko Moralihoku vho dalela phera dza vhuongelo dza vhaimana vho farela vho mme na vhana vho bebiwaho ṋamusi nga Khushumusi zwifhiwa. Tshanḓa tsha Minista wa Muhasho wa Muno Vho Njavhulo Nzuza vho ṱuṱuwedza vhabebi vha vhana vhe vha bebiwa ṋamusi uri vha ṅwalise vhana kha Muhasho wa Muno hu saathu fhela maḓuvha a 3. Vho Nzuza vha ri naho hu na mvelaphanḓa hu kha ḓi vha na vhabebi vhane vha sa tevhedze mulayo. Vho amba izwi tshifhingani tsha musi vha tshi khou ṋetshedza maṅwalo a mabebo kha vhana vhane vha kha ḓi bva u bebiwa empangeni vunḓuni ḽa ngei KwaZulu-Natal.
This is a campaign for early birth registration where we are saying mothers must register the birth of their children within a period of 30 days. This is what allows the child to exist in South Africa, because if the child is not registered, they do not have an ID number, which means they do not have identity. They literally become a ghost. So we have opened Home Affairs offices in hospitals. Today we're here in Queen Nandi to witness it live on Christmas Day. We have had 8 babies that have been born. We have issued 8 birth certificates to those mothers and for their children, which is very significant for us because it means the system does work. The offices that we set up in health facilities where births are given, they really assist because mothers are able to leave the hospital in possession of the birth certificate of their child. The message is going through. The only issue is that we must do more media campaigns and partner with yourselves as a media boutiques so that more knowledge, because if it's not repeated, it fades away in people's minds. And some of the problems is that people come without carrying their identity documents, some come without having prepared, some still say no, we are waiting for fathers, and so on and so on. So that is why we'll consistently drum up this message so that it does not fade away. This is a very important thing. In future, we don't want to meet a 15-year-old, a 20-year-old, even a 30-year-old that will say, I don't have identity because I was never registered at birth. Zwazwino riba kha vhupfiwa ha miraḓo ya lushaka hembuso yashu ya vhuvhili yari hu pfala vhabebi vha vhaswa vhane vha khou vha na vhana vha tshe vhaṱuku vha sa tendi u vula milandu ya u tambudzwa lwa vhudzekani. Izwi zwi nga vha zwi tshi khou vhangiwa nga mini? A ri pfe uri mulaedza wa u thoma wone u khou ḓa na nnyi? U khou ḓa nga kha WhatsApp. A ri lavhelese uri vhathu vha ri mini nga hayani. Enda nṋe ndi Fima Khuvhele Lugisani ndi dzula nga hafha Maambiwa Good Mabama. Nṋe ndi vhona nga ri tshiṅwe tsha tshiitisi kana tsha tshivhangi tshine tshi khou ita uri vhaswa vha sa vhige milandu ndi phurofhedziso dza masheleni. Vhaswa vhanzhi a vha na masheleni, vhaswa vhanzhi a vhashumi, hu na ṱhahelelo ya mushumo fhano Afrika Tshipembe. Zwino havha vhathu vhane vha vha kombetshedza u vha ita zwa vhudzekani, vhunzhi havho vha vha fhulufhedzisa masheleni. Zwino zwi a konḓa uri vha ye vha vule mulandu ngori vha khou shavha uri arali vha vula mulandu vha ḓo ḽa ngafhi. Ndaa. Vho ṱangana na Israel Magadzi nga fha Thembisa hayani ni ngwanani ya Mapoli di Thembisa ngo shuma. Nṋe ndi soko vhona ungari zwithu zwi itiswa ngori muthu onoyo mbebi wa ṅwana a vhona uri o lavhelesa zwine ho muthu o zwi tou vha nazwo. Kana hu shono u ḓiṱanyambudza u tshi khou tshimbila dzi khothe dza hezwo zwithu zwa u pfhi vhana vhaṱuku vha khou ita zwa u vhaimana vha khou zwi vhona. So ndi sokou sedza nda vhona uri kha ḽiṅwe ḓuvha zwi nga ḓo sendeka mafhungo a tshelede na u shono u tsa up and down u tshi khou iwa dzi khothe a sokou ṋamba a sokou ḓiṱanganedza zwine zwa vhona uri zwo khakhea badi. Zwi affecta houḽa ṅwana dzi pfhunzoni dzawe vha khou zwi vhona ngori u vha a ṅwana mara a khou dovha vha ono vha na ṅwana futhi. Zwazwino kha ri livhe kha vhupfiwa he vha tou ri ṅwalela nga ḽeḽi fhungo kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook ḽine ḽa vha SABC Mafhungo. A ri lavhelese mulaedza wo thoma une a khou bva kha Ndivhudza Tshilema uri hafha fhethu a huna na u sa tendelana. Nṋe ndi ri vhaswa vhaṱuku vha vhushayi a ni nga vhufhedzi nga u funana na vhathu vhahulwane. Dzhenani tshikolo uri ni ḓo kona u fhedza vhushayi. Muṅwe mulaedza u khou tevhela na Rodney Radzilani a ri vhunzhi ha zwiwo izwo ndi nḓala na u shaya nḓivho. Huṅwe hu vhabebi vha no rumeledza vhana uri vha kone u wana masheleni ane vha a ṱoḓa musi ha sa wanala ya masheleni ndi hune mulandu wa vhigiwa. Ri khou lavhelesa vhuṅwe vhupfiwa vhune ha khou bva kha John uri wa mufarisa zwi amba uri a nga si kone u fha ṅwana wawe lufuno na sapoto yo teaho sa khotsi musi a nkeidzhele. Muṅwe mulaedza u khou tevhela na Lucky Rambau ane a ri ahuna muthu ane anga vulela mulandu muthu ane a mufuna. Shango ḽashu nga ri tende uri a ḽi tsha fana na kale. Mulaedza wo fhedzisela une wa khou bva kha Tshimangadzo mukololo wa ha Mulelu uri zwi khou vhangwa nga uri a vha ngo tou tambudziwa.
ro livha nga maanḓa vhupfiwa he vha ri ṅwalela kha siaṱari ḽashu ḽa Facebook vha ise phanḓa na uri rumelana milaedza nga kha dzi video ngei kha WhatsApp. Ri tshi khou bvela phanḓa vha masipala wa Nelson Mandela Bay vho engedza fhethu huswa ha vhuendela mashango kha mutevhe wavho mulapfu fhethu hune hu kha ḓi tou bva u vusuludziwa ha vhutsila ha St Peter's Heritage and Tourism Site hu dzula ho ḓala vhaendela mashango. South Africa has gone through a very challenging history, and everyone knows that around 1960s and maybe even earlier they started a process of forced removals. The community of South End was a multicultural, diverse community that included people from all walks of life, being they colored, black, African, Malaysian, and people lived together. They worship together. There's a mosque not far from here. There was a church, just close by, and that was disturbed in the 1960s, and a whole culture and the whole community was dispersed. Tinage around 2014-15, we saw, when we started developing the Bakens Valley Master Plan, we identified this site as critical and integral to the development of the entire Bakens Valley. So when the opportunity came later, closer to 2020, for us to be able to purchase this property, we took that opportunity. We took it off private hands, and we made sure that we can now develop it and rebuild and really put together a memory of South End and try to bring people back into this place, people that have amazing stories of South End. But the centerpiece being the St. Peter's Church, which was obviously deconcentrated. It's no longer a religious site, but it's such an amazing heritage piece where people came here, share their own stories about them being altar boys or being married here many years ago, a father who was a lay preacher here. So the stories are just amazing, and all we wanted to do as the MBDA was to create a place where we can bring people of Old South End and new citizens into this place that was a multi-cosmic combination of diverse cultures. Ko dovha hafhu vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Maambiwa nga ri bvele phanḓa vha Airports Company South Africa vha ri tshumelo ya u khethekanya mihwalo ya vhukavhamabupo ha OR Tambo International ngei Kempton Park ye ya vha yo thithisea u shuma nga Ḽavhuṱanu na Mugivhela yo vhuelela ngonani. Vhorathekhiniki vha khou dzula vho ingamela tshiimo. U ya nga vha AXA, mihwalo ya vhaṋameli ya maḓanamana wa zwigidi a yo ngo swika kha vhukavhamabupo ho vhalaho u bva OR Tambo. Vhulanguli ha OR Tambo vha ri vha khou shumisana na dziṅwe tshumelo dza vhuendi ha muyani u humisela thundu dza vhaṋameli murahu. Izwi zwoṱhe zwo kwama tshumelo dza lino na vhege na vhane vha khou uya mashango ḓavha. Overall, over those 2 days, we would have processed approximately 78,000 bags in total at the airport over those 2 days. Of those 78,000 bags, about 4,500 bags were actually impacted by the problem we had on one of our sortation systems. We have 5 of those, and one was problematic, specifically in the domestic terminal. As you can imagine, it was very difficult for airlines, for passengers now missing their bags at their arrival airport. And we must just reiterate our apology, sincerest apologies to those passengers. It's a difficult time not to be reunited with your bags. But the issue was then resolved by Saturday afternoon, the 23rd, and baggage operations have since been normalized. Obviously, the big effort was then to get those bags through to passengers. The airlines lost baggage officers were really busy with their delivery services, and as AXA, we have partnered with the airlines and those delivery services to try and get as many bags delivered to those passengers, and some of them even came back to the airport to pick up the bags. And I'm happy to note that, as we speak, of those 4,500 bags that were impacted, as we said today, there's about approximately 140 bags
that are still to be collected across the country. Yes, it's still 140 bags that have not been reunited with their owners, but at least that number has come down, and most of those passengers that were impacted have now received their baggage. Thank you, Terence, for that update. I wonder those who were catching connecting flights, how were they impacted? Especially people who were returning from the destination they were meant to go to. Yes, certainly. With connecting flights, well, in this case, because we are traveling out of OR Tambo, most of the passengers were actually getting to their final point of destination. So if they were connecting flights, those bags would have also then been sent on later connecting flights, which would have had the same impact. I think the difficulty at this time of the year, if people get to a place like at Cape Town, get to Cape Town Airport or get to King Shaka, they're not necessarily traveling close by around those airports. They're traveling out quite a distance, and therefore, getting those bags to those passengers becomes quite a difficulty and a logistics issue. Ngwaha wa 2023 wo ba mnwa wa miṅwaha yo konḓaho vhukuma kha vharengi vhanzhi. Miṱa minzhi yo kwameya nahone yo vha nga fhasi ha mutsiko nga u gonya ha mitengo, nyingapfuma, dzimbadelo khathihi na mbadelo dzi tshimbilelanaho na u khauwa ha muḓagasi na ṱhahelelo ya maḓi. Vharengi vha ri ṱhahelelo ya mishumo na u gonya ha mitengo zwo vha kombetshedza u shandukisa kutshilele kwavho. Although we try. He says it's been a hard year. However, we're trying, but it's hard. With load shedding and its effects, there's not much we can do but to push. It doesn't help to complain because this is the situation we're currently faced with. He says because of how the economy is not thriving at the moment, people are not working, there are no jobs, and therefore there's no money. By God's grace, because you have... She says you have to adjust when you are faced with a situation that is beyond your control by toning down your lifestyle. We make what it is, young. We adjust. There's nothing we can do. Yeah. We struggle to get increase and all those things, but we have to manage. This is specifically a year that we need to be very cautious, specifically in light of the high inflation as well as the higher interest rate. However, there is still an opportunity to find a bargain and stock up for the festive season or get ready for school year next year. But you need to follow a few quick tips in order to make sure that you don't overextend yourself and that doesn't lead to financial stress. So the first tip is to create a list. Really make and write this list down on the things that you want. And I want you to categorize these into three things: needs, wants, and nice to have. Needs are things and items that you really do need. Think about things like groceries, stationery for next year. Musi zwigidi na zwigidi zwa vhathu vha tshi khou pembelela ḓuvha ḽa khushumusi na maḓuvha madakalo vha na miṱa yavho khathihi na khonani dzavho, vhunzhi ha vhathu vha sinaho mahaya vho vha vha tshi khou vhilaela uri vha ḓo wana zwiḽiwa zwavho gai kha ḓuvha ḽa ṋamusi. Fhedzi vha tshiimiswa tshi sa shumeliho malamba vho kona u ya Braamfontein ḓoroboni ya Johannesburg u pembelela na vhathu vha sinaho mahaya. It's a blessing in a disguise, because I found myself in between happiness and bad mood, since those I expected that they will help, they are nowhere to be found. But I know come next year there will be elections, they will be found anyway. So thanks against that, I'm happy to see the good Samaritans being around to come and help us with pouring us with soul gifts and so much more. They brought joy back to me, which was not yet there in the morning when I wake up, because I was expecting maybe someone from the government, any department from the government, more especially those who call themselves social development, whatever. They are nowhere to be found. The Good Samaritans are here. God sends them. Every year during Christmas, we try to remember the homeless and we prepare them hot meal and give them some goodies. But the Salvation Army do feeding 2-3 times a week on a weekly basis, and at Christmas we prepare something special for them so that they can also feel the joy of Christmas and be part of Christmas as well.
So that's what we do all the time. So today we have prepared them meals, and we're also giving them something to take home where they live, so that they can have extra meal and a blanket today, especially with the weather like this. We thought we should give them extra blanket today as part of Christmas to them. Most of the homeless people, they have families, and most of the homeless people, they didn't just come on the street. Some, they came to look for jobs, and some are students, came to for schooling, but also others, they came because of family issues. Others, they lost jobs, others, they family broken, and they find themselves in the street. And some of them are well-informed people. It's just that the circumstances around them make them to find themselves in the street and rely on other organizations, churches and the Salvation Army to help them with clothes, to help them with blankets, to help them with food. Others, they come, they've lost their IDs, they don't have ID document. So we try to help them to connect and to go and get the ID document. And worse is the children at the age of up to 8-9 years who don't have even documentation. So we've been trying to assist them because they live in the street. Some just behind our building, that's where they live, and we try to reach out to them on a regular basis. So we understand that people are home and it's Christmas time, and we wish that people reach out to people on the street. Not all of them are doing the wrong things, others they are pushed by circumstances. So we appeal to our society or community to reach out to them, to find it in their heart, to bring something to the homeless and get them something to eat during this festive season. Na musi uko fhela ṅwaha wa vhuraru tshe ha vhulawa miraḓo ya sumbe ya muṱa wa Handou vhe vha thuntshiwa muḓini wavho vhuponi ha Jamie Jones nnḓa ha Malamulele vunḓuni ḽa Limpopo. Muhwelwa wavho Enoch Ndou vha khou hweswa mulandu wa u thuntsha vhavhulaha vhaḓuhulu vhavho vhavhili. Mufumakadzi wavho we a vho ḓihwala khathihi na vhana vhana vhane vha vha vhukati ha miṅwaha mivhili uya kha 12. Musi tsengo ya Vho Ndou i tshi ḓo bvela phanḓa nga ṅwedzi wa Phando, ḓuvha ḽa khusumusi ḽi vhuisa vhuṱungu ha tshiwo itsho. Ichi tshi tovha tshilonda tshi sa khou fholaho kha vha muṱa uyu. Vho Noria Ndou vho lovhelwa nga vharwa vhavhili, mazwale na vhaḓuhulu vhana nga khusumusi ya ṅwaha wa 2021. Vho Azwidowi Enoch Ndou vha khou hweswa milandu ya mabulayo a vhathu ava nahone fhela miṅwaha miraru. Khusumusi i tovha tshihumbudzi tsha vhusiku uho ha masinḓa mbilu. Uri kha tshifhinga nda tshi pfa ndi na madakalo. Zwino nangu nda takala vho ndi ya humbula vhananga. Nda takala nyana ndi ya humbula vhananga. Na vhaḓuhulu vhanga. Zwino vhaḓuhulu vhanga vho vha ḓo ḓivha vho ndalela zwino tshikolo tsho vala vha ri khou takala. Muthuntsho uyu wo tevhela dziphambano nga vhuṋe ha tshiṱentsi tsha muṱa wa Ndou. Nga tshifhinga tshenetsho Vho Ndivhuwo Ndou, mufumakadzi wavho Vho Phusha Mabasa na vhana vhaṱanu vho vha tshi khou dzula kha iṅwe ya dzinnḓu henefho dzharaṱani. Iṅwe ya dzinnḓu kanzhi vho tshi dzula Vho Enoch musi vho vhuya hayani nga maḓuvha a u awela sa izwi vho vha tshi shuma vunḓuni ḽa North West. A fhedza khatekanya vhukati a dzhenisa sefoḓaraṱa yawe nnḓu ya vhathungo ya vhala ya vhathungo. Nango a tshi ita zwezwo zwe a zwi ita o tou thoma a bva kha dzharaṱa ya gethe yawe a ḓa dzhena kha gethe ya nevha vhana. Zwine a zwi dovhi kha ri amba uri u khou ṱoḓa nnḓu. Houḽa ṅwananga muhulwane o vha na tshiṱentsi tshine tsha vha na one room. Vha tshi ḓo vha vho bva vha ya dzula hanengei kha one room. We a ponya ndi murwa wa Vho Ndivhuwo Ndou na Vho Mabasa wa miṅwaha ya ṱahe we a vha o eḓela musi tshiwo itshi tshi itea. Naho zwo ralo Vho Noria Ndou vha ri tshiwo itsho tsho vhaisa uyu ṅwana muyani he a fhedza tshi pfuluswa u bva kusini kwa Jamie Jones u ya tswinga uri a dzule na makhulu wawe. Muḓuhulu o salaho tshifhinga tshinzhi u wa humbula vhabebi vhawe na vhana vha miyawe. Kha musi kana a tshi khou tamba na vhaṅwe vhana afha vha ḓa vhaṅwe vhana vha tshi khou ḓo tamba naye. Kha musi uyu ane a lingana naye ana zwirathu zwiṱuku. Ḽiṅwe ḓuvha nda pfa tshina nṋe vharathu ndo vha ndi navho na mukomana ndo vha ndi naye. Ende a tshi amba ngauralo ndi tshi mu lavhelesa khofheni yawe nda wana a tshi khou sinyalala zwi tshi khou mpfhisa vhuṱungu. Tsengo ya Vho Ndou yo vha yo tetshelwa u thoma nga ṅwedzi wa Fulwi uno ṅwaha. Fhedzi ramulayo wavho vho ita khumbelo ya uri Vho Ndou vha thoma u ṱolwa muhumbulo sa izwi zwo pfala uri vha na ḓivha zwa kale ya thaidzo dza muhumbulo u bva tsha ṅwaha wa 1999. Zwi tshe zwo ralo Vho Noria vha ri a vha ḓivhi Vho Enoch Ndou vha muthu wa dzikhakhathi.
a zwi tou vha muthu wavhuḓi u thoma no vha muthu wavhuḓi a zwi tou uri a nga ita izwo zwithu zwi itaho nda sa zwi ḓivhi ngori na hanefho vha tshi ḓa a tshi ḓi sumbedzisa uri ndi muthu wavhuḓi a tshi ḓi tou no mbudza uri kha vhana vha khou ita so vha vha kaidze vha vha sumbedze nḓila a sa ḓi sumbedzisi uri a zwi tou a nga ita zwithu zwa so. U bva tshe vha farwa vho Enoch Nḓou vho no bvalelwa vhuongeloni ha vhalwadze vha muhumbulo lu no swika luvhili uri vha ṱhaṱhuvhiwe fhedzi khothe i tshi yo lindela mvelelo dza vhuvhili dza tshiimo tshavho uri vha dzhie tsheo ya uri vha nga kona u senga naa hone u ya nga vhono ri Nḓou i tou vha swiswi mbandise ya uri vho Nḓou vha songo livhana na tsengo ya mabulayo aya. Nṋe kheisi heyi ndi pfa i tshi mbaisa badi sa muṱana ngori ri dzula na vhaṅwe vhana nga ya ri vhaisa ngori maitele a hone zwi khou pfala zwi tonga zwi ḓo bva i ya ri kakaisa vhaṅwe vhana vha sokou vha vhudzwa upfhi kha vha vhuye na tshelede yo shela peṱirolo nayo ṋamela vha si na mara vha lingedze uri vha vhe vha hone ende hoyu a zwi doi hayi na zwi khou vhuya zwa ri takadza na luthihi vha muṱa zwithu zwi a zwi ita ende a nga kha ḓi zwi dovha ngori a ri zwi ḓivhi zwa uri havhaḽa vhathu vha vho tshinya mini na ṅwana ane a vha na miṅwaha mivhili a ri zwi ḓivhi zwa uri a nga vho vha tshinya mini. Vho Enoch Nḓou vha khou ḓo dovha hafhu u humela khothe nga ḽa 11 ḽa ṅwedzi wa Phando. nga limuya la vhukuma la Khushmusi vha zodwa Khoza Foundation nga tshumisano na mashakandila a Orlando Pirates vho sia vhaaluwa vhanzhi vha tshi khou ṅweṅwela vhuponi ha Diepkloof ngei Soweto. Maḓana a vhathu vho fhiwa mpho dza ita uri Khushumusi yavho ibe ya maṱhakheni nale idzi dza mulovha namba mulovha na vhashumi vha tshiimiswa ichi na vhone vho swikisa miledza ya Khushumusi. My name is Ronnie Zondi. I'm a former Orlando Pirates player. I would like to wish everybody a very wonderful and a successful festive season. And however, over and above that, I would love to wish you a safe trip if you are traveling. And don't drink and drive. And reach your destiny very safely. Because we've been having a very difficult time in this country, economically and otherwise, in the background of the COVID itself. So please, 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 we plead you on behalf of the masters and of the masters of Orlando Pirates. We would like to wish you a very safe and happy festive season. From the Zoto Khoza Foundation, we're wishing everybody a happy festive season and a Merry Christmas. To our beneficiaries, a very, very happy Merry Christmas and a happy New Year. Thank you. Merry Christmas, everyone. Have a blessed season with your families. Enjoy, but enjoy responsibly. Be careful on the roads and know that you're not alone on the roads. There are other motorists. Dumelang Sanbonani, I am Joseph Ngake, former Orlando Pirates winger. I just want to wish you Merry Christmas and behave, be good, and have a prosperous 2024. I'm out. Hi, like Pindamza Lekwati, Akafrotmane. I just want to wish you a merry and a prosperous New Year. Please don't drink and drive. South Africa, let's go Rosalebata, please kopali behave and rena majida is GBV man let's make sure or rabi baba fit. Mbekanyamishumo ya Maambiwa namusi yo guma nga urali chandu namusi vha khou ita nga ḓuvha la Christmas. Namusi ndi khou shuma fhedzi ndo mboḓi dzhia tshifhinga tshiṱuku nyana nda rabela ndi alivhuwa mudzimu vhutshilo hune ndavha naho ngauri ndo balelwa u ita ya kerekeni nga ndi khou shuma ena khou ita mini. Na nṋe ndo vha ndi hanefha nga matsheloni ndo vha ndi khou shuma na nṋe nda ḓibvavho nda ya nda ita zwezwi zwa dzi plate nda dovha hafhu nda vhuya futhi vha songo anga uri mbekanyamushumo ya Maambiwa i khou tovha ya vhuya nga ḽavhuṱanu u bva nga awara ya vhuṱahe u swikela nga awara ya vhufumi u bva kha riṋe namusi vha vhe na vhusiku havhuḓi ndaa.